Wathi uyaqala egameni likaJesu Kristu. Fundela kanje bazalwane Isenzo chapter 8 verse 14. uSimoni oyisanusi 14. Kwathi kuba abapostoli baseJerusalema bezwe ukuthi iSamariya lilamukela izwi likaNkulunkulu, bathumela kubo Petro noJohane. Verse number 15. Sebehlala khona babakhulekela ukuba bamukele umoya ongcwele. Yabona. Mase kuba u35. uFilipi wavula umlomo wakhe eqala kulowo mbhalo washumayela ivangeli ngoJesu. Kule ndaba bangcwele sithola ibandla bangcwele laselihlukene lihlukaniswa izenzo bangcwele ngahle ngingabala ngithi bangcwele kwakuyi group ethile but uPaul was part of that group. So uma besingela amakholwa ahlukana bangcwele njengoba sisimo sikusona njengamanje. So uma amakholwa ehlukana bangcwele afikela ukwesaba. Amen bangcwele. So now indoda yokuqala eyaphuma yaba nesibindi yayoshumayela la uqala okwaqala khona ukushumayela uJesu Kristu. Remember lithi iBhayibheli kwakuswelekile ukuthi uJesu Kristu ayeSamariya. Amen bangcwele. So now indoda yesibili eBhayibhelini eqala ukungena eSamariya bangcwele it was Philip. Amen bangcwele. Ngisho uPetro akazange aye kuyoshumayela eSamariya. So kwaqala uJesu Kristu wayoshumayela eSamariya and then after that uPhilip lithi iBhayibheli wahamba wayoshumayela kephi eSamariya. Now sengixakwa into eyodwa lithi iBhayibheli uma uPhilip efika eSamariya lithi iBhayibheli uPhilip washumayela ivangeli lika Jesu Kristu. Lase lithi iBhayibheli abantu baphenduka bebona izibonakaliso ezazenziwa uPhilip. Amen bangcwele. Mase lithi iBhayibheli lami engilifundayo lithi iBhayibheli uma ama-apostoli esezwile ukuthi uPhilip useshumayelile eSamariya. Amen bangcwele. Mase lithi iBhayibheli ama-apostoli ase ehlela eSamariya uPetro noJohane. Uma behlela eSamariya lithi iBhayibheli base bebabeka izandla umoya ongcwele wasewehlela phezukwabo. Amen bangcwele. Asihluleni kuleso story ke bangcwele ngifuna ukusichaza sizophinde sibuye kusona. Mase lithi iBhayibheli umoya ongcwele wakhuluma kuPhilip. Amen bangcwele. Uma ukhuluma kuPhilip ukhuluma kuPhilip uthi umoya welela endleleni engizokutshengisa yona. Amen bangcwele. Awela uPhilip bangcwele amathi bayifika khona ufica indoda eyayumtheno. It means bangcwele wayudokotela othile owayidila nama private party too much. Amen bangcwele. Uma edila nama private party lithi iBhayibheli and he was reading the scripture of Isaiah. Amen. Imagine iscripture sinzima kanje. Amen bangcwele. Lithi iBhayibheli wayengenaqonda lombhalo. Amen bangcwele. Ukuthi kukhulunywa ngobani ubheke ikhonta shoda ngayo lo muntu. Uthi iBhayibheli uma efika uPhilip bangcwele uyakhuluma ke uyambuza. Masithi la ndoda asithi uPhilip othi ngicacisele kahle umbhalo ukuthi uchaza ukuthini. Oh yeah. uPhilip amcacisela umbhalo. Mase lithi iBhayibheli bahlangazana namanzi. Uyasithi inceku vele umbhabhadise la khona la. Mase bembhabhadisa ke bangcwele sengiqedile ngendaba yabo. 10 minutes ngizobe sengihlala phansi. Let's open the book bangcwele nasalivuli bangcwele nje ngizonzo explain just because incwadi ejwayelekile. In the book of Genesis uma bangcwele sikhuluma ngento ekuthiwa iAim. Uma sikhuluma ngeAim bangcwele sikhuluma ngento esuke ingaka manifest. Amen. Uma sikhuluma ngeAim sikhuluma in a level of faith. Amen bangcwele. So now uma ngihlangana nobaba nomfundisi uZwane sithi yazi mfundisi sicabanga ukwakha indlu. Amen bangcwele. Athi umfundisi uZwane sizoyikhanda kanjani leni? Athi umfundisi uZwane sizothatha le material sihlanganise nale material mase kudingeka lezi zinto. It is the level of faith. Amen bangcwele. iAim into esuke ingaka manifest. Amen bangcwele. Into esuke isahamba ngokukholwa. Amen bangcwele. Ukuthi surely lento izokwenzeka. Amen bangcwele. So now uma in the book of Genesis uNkulunkulu uthi asenze umuntu abe umfanekiso wethu. Amen bangcwele. Number one baba that thing ayaka manifest isakhanda okamoya. Amen bangcwele. In other words uthi uNkulunkulu asenze umuntu abe umfanekiso wethu. Amen bangcwele. Uma la something uthi uNkulunkulu asenze umuntu
abo umfanekiso wethu. Amen ngcwele. I-aim kaNkulunkulu, one number one, i-aim kaNkulunkulu uthi umuntu ngifuna abe umfanekiso wethu. Amen ngcwele. Ngifuna asifuze kuyo yonke into, abuse phezulu yonke into. That is the aim of God. Amen ngcwele. Inhloso kaNkulunkulu edala umuntu. Amen ngcwele. Uthi ngayo yonke indlela nje ngifuna umuntu angibuse. Amen ngcwele. Ngifuna umuntu abuse phezulu yonke into ekhona emhlabeni. Yonke into ibe ngaphansi kwenyawo zakhe. That is an aim of God. All right. Somehow, if we talk of a process bangcwele yinto bangcwele ezosikhipela kwi-conclusion in the point of formation, but not be different to the aim. Amen. Kungaba khona izinto extraordinary bangcwele kwi-formation, but ayikuzi ukuhluka nento esiyibona kwi-aim. Alright. Into esiyidwebe baba sayidweba phansi, yayidweba phansi ukuthi izoba nje. Amen. I-formation imele ibe njalo. Amen bangcwele. Indlu bangcwele ayiveli ikhanda ingakadedwa. Amen bangcwele. Kudala qala imele idwetshwe. That is an aim of something. Amen bangcwele. I hope we understand an aim. Amen. I-aim kaNkulunkulu bangcwele kwawukuthi umuntu abuse phezulu yonke into. Masethi one of the things ukuthi umuntu afane naye abuse njengoNkulunkulu, akhuluma ilanguage kaNkulunkulu, acabange njengoNkulunkulu, uma ekhuluma izwi lwenzeka. That is an aim of God. Okay. And process, now we come, angithi bangcwele sinama stages out 3. Okay. It is an aim, a process, and a conclusion. Okay. There's no color to aim. It is a product of creation. uNkulunkulu la kadala khona into, a point of creation, it is an aim of God. Okay. Uma siya in a point of process, ila khona uNkulunkulu esitshena ke njengamanje ukuthi lento uzoyidala kanjani lento adikhuluma ngayo. Uma uNkulunkulu ethu umuntu njengamanje athi uNkulunkulu ngisabumba lento ke manje bengiyidala kwelikamoya. That is a process. Icebo laNkulunkulu ayikakaconclude, but icebo laNkulunkulu sisa kwi process. Amen. So now i process bangcwele, it is the maker ila dalwa khona into. Amen ngcwele, until it reaches the point of formation. Amen ngcwele. Now uma sikhuluma nge process, uNkulunkulu ubumba umuntu. Amen ngcwele. Uma ebuka lento ayifani naye. Amen ngcwele. Ubumba ngodaka, uma ebuka lento edala kwelikamoya ayifani naye bangcwele. Amen. Because it is the process. Amen ngcwele. Now we come unto a point where it is a conclusion, which is a formation. Lithi iBhayibheli bangcwele, uNkulunkulu wasephefumula umoya wakhe. uNkulunkulu ngcwele wawuphefumula kubani? Udaka bangcwele. Udaka laphenduka lasefana noNkulunkulu. That is a conclusion. Information same as an aim. Now in conclusion noma information ayihluki kune aim noma kungaba nezinto extraordinary. Okay. Hey, Kosia. Yeah, Jesus. Information uNkulunkulu sebumba umuntu wasephefumulela umoya. Yeah. Wasufana lento ade idala kwelikamoya. Okay. uNkulunkulu ongcwele. Yeah. Now sengithinta indaba yezolo. Yeah. Safika isithe etimini laseEden. I'm trying to jump it because bangcwele inceka kaNkulunkulu ikhulumile izolo. Alright. Uma sifika isitha etimini laseEden, Yeah. sifika isitha siza ngokuthi destroy information kaNkulunkulu. Okay. Asangizo destroy aim, and aim can never be destroyed. Alright. Uma si aim bangcwele ngisho singenzani can never be destroyed. Alright. Ngoba yinto esuka ingekho bangcwele kodwa ikhona kumuntu. Amen bangcwele. Yinto engabonakali but even the level of spiritual. Amen bangcwele. So now ngakwathi ngithi baba uyinkinga umzalwane bangcwele ofuna ukubona into engazange ayibone in the point of spiritual. Amen. Ngoba thina bangcwele we don't belong edweni lenyama, belong in a formation. Into yafakwa kuthina ngaphakathi into yakwele moya. Uthi uJesu Kristu lomhlaba uzukunithanda njengoba nami ngiyanthandanga. Ngoba nina unbelong lana nisibona balana. Amen. If you want a job, you have to see it first in the spiritual. If ufuna umsebenzi noma uya ku-interview beqala ukubona kwelikamoya qala. Alright. Ngoba wena ubelong la. Okay. Ubelong kwelikamoya. Hallelujah. Into yakho iqala umanifesta uma uyidownload kwelikamoya qala. Alright. That is where you belong. Your roots are in the aim of God, which is the spiritual level. That is your root. When impande zakho zikwelikamoya. Alright. Amen bangcwele. Uyabona umzalwane orutheke kahle. Ngisho kufika izimo bangcwele azimsusi. Okay. Amen bangcwele. Ngoba uya understand ukuthi I can never run bangcwele enyangeni nama traditional healers. Amen bangcwele. Kodwa mina ngizobaleka ngiyeke likamoya. Bese ngidownload ukuphila, ngixoxa noNkulunkulu wami bese kuya manifest. Yeah. Thina bangcwele sibona abalomhlaba. Yeah. Umhlaba uzukusithanda sizokuphila ntofontofo. Yeah. Kodwa ethu Jesu Kristu bonke bangcwele uthi iBhayibheli enabangcwele okholwa yiyo bangcwele wamukela ukuphila okuphakade. Alright. Okuphakade after the grave
That is where our life begins. That is where joy begins. Yeah. Okwamanje, let me continue. Uma kwenzeka uNkulunkulu bangcwele for umuntu, isitha bangcwele sasisingena ngowesimame. All right. Uma singena ngowesimame bangcwele owesimame lavele yathula nje umhlaba ngesikhathi kudlo wesimame. Ngoba lento ayikhulunywanga naye. Lento ayikho kuyo. Amen ngcwele. Wadla uEve bangcwele wathula nje yonke into, ngisho ihlahla nyakazanga yonke into yathula nje. Amen. Ngisho lento edala uNkulunkulu yathula kwase kudla indoda. Ensimini yaseEden ngoba lento yakhulunywa nayo. Amen ngcwele. Wathi base kufaka lo moya uma sekudla indoda kwenzakala uNkulunkulu efothe ensimini yaseEden. Amen ngcwele. Ethi Adam nguphi na? Amen ngcwele. Ngoba isitha samvu Adam iposition kaNkulunkulu. Amen ngcwele. Man of the things bangcwele elithi iBhayibheli uNkulunkulu wehliswa isono noNkulunkulu akehliswanga isono. Ayikho into ayisona ngasoze sehlisa uNkulunkulu ezulwini. Amen ngcwele. uNkulunkulu wayivele ezokwehla kuAdam. Amen. Wathola uAdam engekho iposition aye kuyo. Amen ngcwele. Mhlawumbe uNkulunkulu bangcwele sezositshela ukuthi ngesisafa. Amen ngcwele. Kanti uAdam wayesemuve kwiposition bangcwele eyokuthola ibusiso. Amen ngcwele. That is what happened when we sin bangcwele ngoba it moves us from the position of God. Amen ngcwele. We can't receive the abiding goods from the kingdom of God when we are in the position of sin. All right. So now uma bangcwele isono isitha bangcwele singena ngoAdam lento yezulu yasiphuma kuAdam. All right. Amen bangcwele iAim kaNkulunkulu bangcwele in other words kwasekusala information bangcwele engenayo bangcwele iAim kaNkulunkulu. Yeah. In other words lento yasireverse we process. All right. Amen bangcwele. Now bangcwele kwenzeka ke bangcwele uNkulunkulu he tried by all means. Amen esebenzisa inqobo zakho bangcwele to fulfill the aim. Amen bangcwele uNkulunkulu uzuyazama kubantwana bakaIsrayeli eNkulunkulu engcwele uma ezama kubantwana bakaIsrayeli lithi iBhayibheli wathi hlabani imvu ehlanzekileyo. Amen bangcwele uma lihlaba leli bangcwele lihlabe ligobe igazi la insika zomnyango. Amen bangcwele makufika ingelosi yokubhubha bangcwele ngizodlula kunina ibhubhisa bangenalo igazi. All right. He tried by all means bangcwele to bring back the aim which was lost. Oh yeah. Amen bangcwele. Hallelujah. So now uma ezama uNkulunkulu bangcwele ukuletha iAim uzama iAim ayisukile bangcwele. An aim was when uNkulunkulu umuntu afane noNkulunkulu. That is an aim. Right. Catch that. Amen bangcwele. Process bangcwele intenza information it was an aim of God. Yeah. So now uma uNkulunkulu ezama bangcwele kwazwakala uNkulunkulu athi ikhanda lenyoka. Amen bangcwele. Izokhoboza inzalo yosimame. Amen bangcwele. Uma inzalo yosimame bangcwele izokhoboza ikhanda lenyoka. Amen bangcwele. Uma kungenzeki lokho amen bangcwele somehow bangcwele akusiyona iAim kaNkulunkulu. Amen bangcwele. Uma inzalo yosimame izokhoboza ikhanda laNkulunkulu and lead us not back to the name of God bangcwele sitha bona uNkulunkulu lena. Oh yeah. So now uma into ezokwenzeka emhlabeni uma ingasilideli kuyicebo likaNkulunkulu there is something wrong. All right. Lithi iBhayibheli wazakala uIsaya athi ngizozala indodana igama layo uEmmanuel. Oh God. Oh wazakala uIsaya ithi igama layo uEmmanuel izosindisa abantu ezonweni zakhe. So now if uKristu esimukelayo engasilidi kwicebo likaNkulunkulu hayi bangcwele there's something wrong. Oh yeah. There's something wrong. Oh yeah. There's something wrong. Uma wemukela uKristu bangcwele engakulidi ecebeni likaNkulunkulu which was the aim. Yeah. That was there's something wrong. Yeah. There is something wrong. Yeah. Umwamukela uKristu wena icebo likaNkulunkulu ungabi kulona lokuthi ufane noNkulunkulu ukhulume njengoNkulunkulu there is something wrong. Lithi iBhayibheli bonke abamukelayo Yeah. baphiwa amandla babizwe ngabantwana bakaNkulunkulu. Yeah. Lithi izwi kaNkulunkulu uNkulunkulu wanikela ngendodana yakhe iseyodwa ukuba okholwa yiyona angabhubhi kepha abe nokuphila okuphakathi. Mase mina ngeke ngiconclude kanje ngithi bangcwele Christ was the process. Oh yeah. But Christ is not the aim. All Oh right. God, let me touch this. All right. uKristu akasiyona aim. All right. uKristu is a process. Because uKristu uzosikhanda. Amen bangcwele. Asibuyisele ecebeni kaNkulunkulu. Now uma uKristu bangcwele ezoba iprocess engasilideli in an aim of God ekugcineni bangcwele there is something wrong. Amen bangcwele. Uma samukela uKristu bangcwele is like an Eden unto us. Amen bangcwele. Usibeka in a holy ground. Amen bangcwele. La sizodirect khona uNkulunkulu at any time. Oh. Hey. uKristu bangcwele is like an Eden. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu wabeka uAdamu eNideni phakathi. Wase ephefumulela umoya wakhe phezu kwaAdamu. Amen bangcwele. Esewumhlabathi, amen bangcwele, esewubumba. Kwase kugcwaliseka
icebo, in other words, Christ is the process in which he was in Eden. Oh, yeah. Hey. uNkulunkulu uzama lethu ukuyibuyisa kahle kuthina bangcwele lethe ilahleke kuqala uNkulunkulu wasethi uKristu bangcwele bonke abafela uye banokuphila okuphakathi. Hey, ujulile ntombi. Hey. That was Christ. Christ is an Eden. Yeah, He yes. became a holy ground unto us. Yeah. Look something. Uthi uNkulunkulu uthi uJohn bangcwele lithi Bible, First John bangcwele lithi Bible enasenziwa sakanye noNkulunkulu. Amen bangcwele ngegazi lika Jesu Kristu. Amen bangcwele sahlanze zoneni zethu. Amen bangcwele. In other words, uma samukela uKristu agcini lapho. Bangcwele that is not the aim of God. Amen bangcwele. In other words, Christ was the process. Amen bangcwele. That's why lithi Bible kwahlala phansi ezulwini. Bangcwele kwabuzwa ukuthi ubani ozoya ezantsi. Amen. And the son volunteered bangcwele ukuthi ena mina ngizoya baba because I understand bangcwele the result. Oh, yeah. Yena wayeNkulunkulu wathoba phakathi kwethu. Yeah. He became the ground, the holy ground. Yeah. Thina saba available kuNkulunkulu ngoba kuyenzeka umuntu abe uKristu bangcwele amukela uJesu Kristu kodwa indlela zakhe ingashintshi. Yeah. Kuyenzeka umuntu bangcwele amukela uJesu Kristu kodwa indlela yakhe bangcwele engahloniphi abazali ekhaya. Yeah. Ngoba that is not an aim. Bangcwele kuyenzeka umuntu amukela uJesu Kristu bangcwele kodwa into ekade zenza bangcwele zingashintshi. There is something that is needed. Oh uNkulunkulu ongcwele. Khona into edingakalayo. Amen bangcwele. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu waphefumula umoya wakhe kumuntu. uNkulunkulu ongcwele wasumuntu wafana noNkulunkulu. In other words uNkulunkulu bangcwele waphefumula umoya ongcwele. Waphefumula umuntu umoya ongcwele wasumenza uNkulunkulu wafana nomuntu. Amen. In other words, something that we need is the Holy Spirit. Amen. Sidinga umoya ongcwele. Amen. Iyona into bangcwele ezosenza ukuthi nokufika izimo. Amen. Singabi scattered bangcwele singahlukani because athi uJesu Kristu mina nobaba njengoba simunye kanjalo nani ngifuna nibe munye. Oh, yeah. Something that we need is the Holy Spirit. Holy Spirit. Oh, usushuneli uJesu Kristu wamamukela. uNkulunkulu ongcwele wena into oyidinga udinga umoya ongcwele. That is the teacher that you need. Lithi iBhayibheli bangcwele ngesikhathi uPawulos uPhilip eseqeda ukushumela eSamaria. Lithi iBhayibheli washumela uJesu Kristu ophilayo. Amen. Bamabukela uJesu Kristu abapostoli babuka ukuthi khona eshodayo. Amen. Noma sebemukelile uJesu Kristu but indlela zaba yishintsha. Amen. Because they need the Holy Spirit. Udinga umoya ongcwele. Udinga umoya ongcwele. You only need the Holy Spirit. Oh, yeah. Oh, you only need the Holy Spirit. Ngithena ngiqala ngithi bangcwele ungangibuki ngeage yami ukuthi umoya ongcwele mhlawumbe ukwazi ukudeliver bangcwele abantu bangcwele who went to Bible college bastarterisha ngayo no lento iyabizwa. Oh, yeah. Uyabizelwa lento bangcwele kamoya ongcwele. Hallelujah. Lithi iBhayibheli look what bangcwele yibuka into trick. Angeke wa understand umbhalo kaNkulunkulu ngaphandle kamoya ongcwele. Oh, yeah. Lithi iBhayibheli kwakunegama lakho umthelo. Because many of the people bangcwele are preaching scriptures in the church, not the word of God. Oh, You yeah. know why? Because they lack the Holy Spirit. Hey. Abana umoya ongcwele babiziwe babukhola uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi. Amen. But they don't have the Holy Spirit because they are preaching only the scriptures in the church. Oh, yeah. What about the church? Bangcwele shunyana ngama scripture pen. Because the scriptures without the Holy Spirit they can't be the word. Amen. Yeah. We need the Holy Spirit bangcwele to be able to interpret the scriptures. Oh, yeah. Iscripture wena uzu-interpret ngengqondo yakho. Lithi iBhayibheli kwakunomthelo. Lithi iBhayibheli umthelo wayebuka okukhuleka kwakuyikholwa leliya. Amen ongcwele. Wayebuka ukukhuleka lithi iBhayibheli ena uNkulunkulu wabona ukuthi yebo lo muntu ngeke kunomuntu odukayo ka understand ngisho umbhalo ukuthi uyiza ukukhuluma ngobani esho kubani. Amen ongcwele. Lithi iBhayibheli uma efika uPaul he saw the need ukuthi kumele abhabhadise ukuze umoya ongcwele wazi kwehlela phezulu kwakhe. Oh, yeah. You can never understand the scriptures without the Holy Spirit. Oh, yeah. You need the Holy Spirit. Thina cha sidinga umoya ongcwele. Oh, yeah. Awuna direction empilweni yakho because you need the Holy Spirit. Oh, yeah. Lithi iBhayibheli bangcwele babehlangene ngosuku lePentecost. Lithi iBhayibheli kwenzakala ivunguvungu bangcwele emkhathini bangcwele umoya ongcwele wehlela phezulu kwabo they begin to speak in new tongues. Oh, yeah. We only need the Holy Spirit. Yeah, Jesus. Then we only need the Holy Spirit. Cha asidinga enye into cha. Yeah. We only need the Holy Spirit. Usumameli uJesu Kristu wena. But impilo yakho uyayibona ukuthi no ayina direction. Amen ongcwele. Ngisathe ngiyalala ngiphupha ngezono lami. Amen ongcwele. Udinga umoya ongcwele bangcwele. Letha ukwazi ukuyenza ngokwakho. You only need the Holy Spirit. Yeah. That is what makes us look like God. That is the aim of God. Yeah. Ukuthi umoya wakhe uhlale kithi mase sifana naye. Yeah. Christ was the process but the Holy Spirit is the aim of God. Yeah, Jesus.
Oh yeah. Christ was the process, but Holy Spirit is the aim of God. Aim. Uthi uNkulunkulu ngoba lithi iBhayibheli uNkulunkulu umoya simkhonzeni ngomoya nangeqiniso. Oh yeah. He is the spirit. We can't worship God in the flesh. Oh, yeah. Akusekho ukulahla abahamba ngomoya abahamba ngenyama. Oh yeah. Hey, my God. Oh uNkulunkulu ongcwele. Yeah. We need the Holy Spirit. That is straight and forward. Yeah. That's what God calls me. Yeah. Yazi ngihleli phansi bangcwele mangihleli phansi Yeah. uminca kaNkulunkulu ikhuluma ithi izolo bekushunyelwa ngoJesu Kristu. Amen bangcwele uma kushunyelwa ngoJesu Kristu ngathi uNkulunkulu okusho ukuthi bekuyicebo lakho because mina what I preach about is the Spirit of God. Oh yeah. Ngishumela ngomoya ongcwele qha. Oh yeah. You'll never hear me speaking about anything Yeah. because the only thing that I understand more is the Spirit of God. Yeah. uJesu Kristu umbhalo ogcinayo nqa Yeah. was the Spirit of God. Uthi uJesu Kristu kubafundi bakhe ngifundisa something yokugcina. Eish. Uthi uJesu Kristu kubafundi bakhe on the book of Luke. uNkulunkulu eqala incwadi kaLuka Luka eqala izenzo. Yeah. Uthi uLuke ena hlalani eJerusalem nize nembhathiswa amandla kaMoya ongcwele basefikile phezukwenu. Oh, yeah. Ungalingi uphuma uyoshumayela ivangeli umoya ongcwele engekho phezu kwakho. Oh, yeah. Ngoba uzofika uhlangazana nezimo zikushaye. The conqueror that you need bangcwele is the Holy Spirit. uJesu Kristu was the holy ground bangcwele eyasenza sa available kuNkulunkulu eceleni kaNkulunkulu. Yeah. That's why kuthiwa ngaphandle kaJesu Kristu bangcwele awunakufinyelela kuNkulunkulu. Ilana wena bangcwele usilida ukuthi bangcwele uChrist was a process that leads us into the aim of God. Oh yeah. uJesu Kristu indlela neqiniso. Uzuyantshengisa ukuthi uJesu Kristu indlela neqiniso. Yeah. Ngaphandle kaJesu Kristu awunakufinyelela ecebeni kaNkulunkulu. Usumukela uJesu Kristu but khonto eshodayo. Yeah. Khonto eshodayo which is the Spirit of God. Yeah. One of the things bangcwele uzubone lo moya Yeah. ngesikhathi uJesu uMaria bangcwele ingelosi ifika kuyena ithi ufumene umusa kuwonke amadodakazi akhona. Amen bangcwele. Yeah. Uma ifika wehla umoya ongcwele Yeah. wehlela kubani kuMaria number 1 uMaria wayengakakhulelwa. Yeah. It was the Holy Spirit. Yeah. Ngoba uJesu Kristu akakwazi bangcwele uJesu akakwazi ukukhandeka icebo loNkulunkulu lingafezekile ngoba usikhuluma ngoNkulunkulu. Yeah. Waqale wehla umoya ongcwele wehlela kubani kuMaria. Yeah. Uma wehla umoya ongcwele kuMaria uhamba uMaria uyovakashela uElizabeth. Yeah. Amen bangcwele. Amen. Uma efika uElizabeth usenento ethule ngaphakathi kuyena. Oh yeah. Amen. Lento ithule ayibonakala nokuthi ukhulelwe. Kuze kuya ngazi ukuthi icebo laNkulunkulu lifile. Amen. Uma efika uElizabeth ufika kuMaria, uMaria ufika kuElizabeth. Uma efika uMaria ngoba unalento yasekhaya isihlale kuyena. Baba lapho uMaria akakakhulelwe kwehla umoya ongcwele wahlala kuMaria. Amen. uMaria usahamba nalento yasekhaya. Amen. In which is the aim of God. Uma efika kwavela kwazakala into kaElizabeth. Amen. Iqhuma ikhuluma. Amen. Yazakala into efile isiqhuma ikhuluma. Kangakanani wena wasundisa uJesu Kristu. Waphuma uJesu Kristu washumayela. Abantu sebeyagxeka. Amen. Bathi wena into yakho isithule isiphelile. Kwenza kulamuhla kuze umuntu onomoya ongcwele. Hey Nkosi yami. Here comes the person with the Holy Spirit. Yeah. Never miss the chance to receive the Holy Spirit. Yeah. Ngoba kuyenzeka sibe zinceku zikaNkulunkulu but sibe nganawo umoya ongcwele. Uyabona lento kamoya ongcwele bangcwele abantu abaningi they are fear to bangcwele bayasaba ukuyishumayela. You know why? Yeah. Because lento bangcwele ilandwa ke likamoya. All right. If you don't stay with the Holy ungahlali noNkulunkulu uzoyilandana. Ah, Jesus. Lento idinga ukuthi bangcwele uhlale noNkulunkulu uzondle ngoNkulunkulu ubusuku nemini. All right. We need the Holy Spirit. uNkulunkulu ongcwele we need the Holy Spirit. Yona into eqhaisa idingayo. Yeah. Kwenzakala into esikade ithule bangcwele inyanga ezu5 kuElizabeth. Uthi uJesu Kristu bangcwele ngiyazi ukuthi bangcwele ngikaxele la indlela engishumela ngayo. Ngoba manje uhleli ingcezu zaNkulunkulu la. Oh yeah. Uma kuhleli ingcezu zaNkulunkulu and bangcwele they went to Bible college. Amen bangcwele. So now everything I speak bangcwele mele ngibe more reference bangcwele man. Mele ngikhulume lento ngireference. Amen. So now uma uJesu Kristu elinganisa uthi uJesu Kristu imbabe endala zingafaka iwayini elisha. Oh yeah. Ngoba sizoqhubeka. Amen ngcwele. Kodwa kudingeka imvaba ibe yitsha. Amen ngcwele. Mase ikwazi ukuhlala newayini elisha. Amen ngcwele. Ngeke sayifaka iwayini ezivabele endala. Amen ngcwele. So kudingeka kube khona imvabe ezintsha ukuze sifake iwayini.
Amen. Inceka kaNkulunkulu has already prepared you amukela uJesu Kristu izolo. Waba imvaba entsha njengamanje sekumele sithele iwayini. UNkulunkulu omncane. Wenzakala uPetro bangcwele ehleli bangcwele ithi iBhayibheli babuka uPetro bangcwele ngephezulu lePentecost bathi hayibo kanti badakiwe labo. Wathi uPetro hayibo abadakiwe labo kepha umoya ongcwele. Ngoba lento masikubambile abantu bazoqala begxeke bethi hayibo niyambona ngathi useyahlanye le gospel yakhe. Yeah. Bathi sekuhleli into yasezulwini. Yeah. We need the Holy Spirit. Yeah. Ungangijudge ngendlela ukuthi ngimncane. Hallelujah. I may not be good but ngole explaining ama scriptures. Yeah, Jesus. But imessage engize nayo cha, we need the Holy Spirit. Uzo understand kanjani umbhalo kaNkulunkulu. Amen. Umoya ongcwele ungenawo. Amen. Uzokudirecta kanjani uNkulunkulu kudala uthandaza wena angazi igrade usuyiphinde kangaki. Amen wancane. Ufuna uNkulunkulu akukhumbuze into akade uyifunda ngazolo but akwenzeki. Yazi iqhaza you need the Holy Spirit. Ngisho emsebenzini you seeking the promotion. Udlula ama-post phambi kwakho. Amen wancane. Uzuthi kanti uNkulunkulu wamakasebenzi kanti khona into eshodayo yasezulwini. Ushodela i-aim kaNkulunkulu uChrist bangcwele. Waba iground izwi uyayibinganisa uJesu Kristu uthi ngina ngiyindlela neqiniso. Yeah. Uthi akekho ongafinyelela kwi-aim kaBaba, akekho ongafinyelela kuBaba ngaphandle kwami. Yeah. Sidinga lento uNkulunkulu ngaphakathi kuthina, in which is the Holy Spirit. You can't be poor ukuKristu. You know what? You need the Holy Spirit. Oh yeah. Uthi uJesu Kristu mina ngiyahamba ngiyakuBaba. Uthi mathi mina ngiyahamba ngiyakuBaba, bese kukhona zoza. Akakwazi ukuza mina ngingikhona. Mela khambe mina ngiyakuBaba bese kuza yena. Ogama lakhe umoya ongcwele. Othi iBhayibheli uzodabula izizwe. Ahlukanisa abantu bakhe nesono. That the Holy Spirit. Yeah, Jesus. When udinga umoya ongcwele cha. Nifuna ama message ay dynamic. I don't have dynamic messages. Yeah, Jesus. But I have the demonstration of the power of the Holy Spirit. Oh yeah. When I go udinga umoya ongcwele, that is what you need. Hallelujah. Unga-expect to i-conference ade qalile speaker sango Monday beshumayela kuze kuwabantu uNkulunkulu ongcwele. Yes, now bagcoda ngendlela yakhe. Amen. Kodwa nami ngigcoda ngendlela yami yokuthi you need the Holy Spirit. Hey, my God. Ngimncane but udinga umoya ongcwele cha. Yeah. Udinga umoya ongcwele. Today yona into ekuvulela ithuba. Yeah. Udinga umoya ongcwele. Yeah, Jesus. Udinga umoya ongcwele cha. Yeah. Kwake kwenzeka ngelinye ilanga when I was preaching in a church. Yeah, Jesus. Uma ngishumayela bangcwele ebandleni ubaba uNkulunkulu amise kulubaba. When I was preaching under the title we need the Holy Spirit. Yeah. uNkulunkulu ukhuluma nami uthi kunabantu abanenhliziyo ezibukhulu. Yeah. Uthi noma sebebona ukuthi enaba yawudinga lo moya ongcwele kodwa ngenxa yama title abanawo yokuthi mina I am Dr. Somebody, I am Pastor Somebody, you are gonna die bangcwele una Pastor Somebody, Dr. Somebody ungenawo umoya ongcwele. Lithi iBhayibheli umzimba ongenamoya ufile. Uzophila kanjani umoya ongcwele ungenawo? Siseyikhathini zokugcina bangcwele izwe liyafa. Look what is happening. Amen bangcwele. Buka into enzeka ngaphandle bangcwele ikwi-reality lento enzeka ngasiphuphi. Yeah. Ingcebo zaNkulunkulu zivalele emakhoneni zisaba into engekho bangcwele. Yeah. You know why? It's because of the Spirit of God is not upon them. Yeah. Asikwazi ukubablame inkinga likaze ifike lele kamoya ongcwele kubona. Kwafika lele kaJesu Kristu wena udinga umoya ongcwele unehlahla wena namuhla eceleni. Yeah. Yokuthi khona umuntu namuhla ozashumayela ivangeli ethi udinga umoya ongcwele. Yeah. That is what the real gospel that is needed on the last days. Yeah. Lithi iBhayibheli uJesu Kristu angiza ukufika izwi lami lingafikanga ey'nkaneni zonke zomhlaba. Yeah, Jesus. uJesu Kristu bangcwele he was trying bangcwele wayengakhulumi ngokushumayela ivangeli lapha. Abantu bangcwele kulula bamukela uJesu Kristu. Bangcwele kodwa liyabona le kamoya ongcwele. Yeah. That is the word of God. Uthi iBhayibheli ulizwi wayenguNkulunkulu, uNkulunkulu engulizwi. Ulizwi wayekuNkulunkulu. In other words, when you talk of the Holy Spirit, is the word of God. Yeah. The scriptures ekanjena bangcwele ahlula umthenwa. Yeah. Imagine waphathwa ikhanda bangcwele uIsaya nama ungiphathisa ngekhanda ngisho ungakakholwa. Wafika uPaul indoda egcwele umoya ongcwele. Lithi iBhayibheli iSamaria bangcwele kwehla uApostle Petro noJohane behlela khona babeka izandla umoya ongcwele wehlela phezulu kwabo. Miracles can happen. Yeah, Jesus. Healing can happen. Ayikho into angeke yenzeke. Bangcwele yazi ukukholwa kokuqala bangcwele kwamukela uJesu Kristu kuvela kuwe. Yeah. But yabona kwesibili akuveli kuwe. Yeah.
ngoba yabona lento etricky ngokukholwa kwesibili Yeah. ukukholwa kokuqala sivuma uJesu Kristu sikholwa ngenhliziyo zethu Yeah. okwesibili bangcwele ungazama ukufunda ngisho iBhayibheli kodwa uma ungenawo umoya ongcwele okwesibili ngeke akukhandeke ngoba okwesibili kuyisiphiwo savela ngomoya ongcwele Oh, yeah. angithi uyakhumbula uPaul athi yena kuneziphiwo zamandla athi uyayibala ethi ukholwa ukukholwa ukukholwa uvela ngomoya ongcwele Oh, yeah. uma ungenawo umoya ongcwele awunakho ukukholwa All right. that is the clear truth but bangcwele likhulungu Eish. uma ungenawo umoya ongcwele awunakho ukukholwa wena usenokukholwa kaJesu Kristu Yeah. okuvuma uJesu Kristu abe inkosi nomsindisi uya in a portable guy amen Yeah. u-available wena usetshenziswa uNkulunkulu but into eyinkinga umoya ongcwele awukho Mm. uNkulunkulu uzokudaletha kanjani lento yakhe ingekho ngaphakathi sisemhlabathini ovundileyo baba lithi iBhayibheli eEden kwakunomfula okuthiwa iPishon bangcwele lithi iBhayibheli kwakunegolide nesiliva wathi Oh, ithinta yeah. enye into ke manje lithi iBhayibheli kwakunegolide nesiliva amen bangcwele uAdam ephakathi kulo mhlabathi ephakathi eEden bangcwele enomoya ongcwele Oh, yeah. ngicabanga ngisho uAdam bangcwele wayidlala ngisho nangale igolide amen bangcwele ajijele ebuka ngamehlo amen bangcwele nathi bangcwele emhlabathini oUJesu Kristu amen bangcwele holy amen but into enkinga sikwazi ukuthinta amagolide nokucela noma promotion sifuna ukwathinta nezinto sifuna ukuyithinta ngoba sinawo umoya ongcwele ngoba umoya ongcwele uyidirection yezinto esizifunayo All right. wena ufuna idirection bangcwele eya ecebeni nayena imagolide nasiliva nemali bangcwele uzoya kanjani wena ungenayo umuntu ongamehlo kuwe ngoba umoya ongcwele ungamehlo lo nto uzosivula amehlo athi lenyama sidirectele endweni right Yeah. igolide likhona phambi kwakho ama-promotion akhona phambi kwakho yonke into ikhona phambi kwakho but into enkinga umoya ongcwele awunayo umuntu ozokudirecta Oh, yeah. uyena umuntu ozokudirecta endaweni right you need the Holy Spirit that is what you need Oh, yeah. mando lokusana Yeah, Jesus. you need the Holy Spirit Yeah, Jesus. and God is beginning to speak something Yeah. angisiye umprofethi futhi angisoze ngaba umprofethi Yeah. bangcwele Yeah, Jesus. but uNkulunkulu kunento ayikhulumayo All right. yabona njengamanje ngoba kuthiwa umdala umncane vula inhliziyo yakho Yeah. bangcwele vula inhliziyo yakho Yeah. because you need the Holy Spirit Hallelujah. we are in the last days bangcwele sizofa singabazalwane Yeah. siye ekubhubheni bangcwele Yeah, Jesus. ngenxa ukuthi wena kwafika umfana omncane phambi kwakho wangamlalela Yeah. athi uNkulunkulu nganginika ithuba nje enseleni wena kwafika umfana omncane wamjada ngeage Yeah. wamjada ngokuthi akagqoka ngisho nalesuit eblue egqoke izikhathini zamanje Oh. uvele wayigqokela uthayi wakhe nje omhlophe nomnyama amen bangcwele ungabuki mina ukuthi nginjani but buka lento engisho Hallelujah. wena udinga umoya ongcwele God is- ngizama ukureference abangcwele ukuthi ungangijudge ngento engiyiyona Hallelujah. I'm done preaching Yeah. ngisho ngathi angizange ngizokhuluma into eyiningi Hallelujah. ngicela uNkulunkulu ikhulumele ngoJesu izolo Amen. mina ngizokhuluma ngomoya ongcwele Hallelujah. ngeke uyithole lezi zinto ezifuna empilweni yakho umoya ongcwele engekho kuwe Yeah, Jesus. ngeke uyithole uzothanda ngisho ungenzani bangcwele wena emsebenzini uzosebenza kwiposition eyodwa uziyofa uma umoya ongcwele ungenayo uze uthi izulu likujikele kanti izulu likujikelani just because you fail to understand izinto zasezulwini Yeah. leli thuba bangcwele uNkulunkulu uyanithanda mayilethi into ekanjeni Yeah, kakhulu. ngoba bangcwele a teaching without a demonstration is dead Oh, yeah. a teaching without a demonstration is dead umuntu ofundisa abangcwele bese lento engayitshengisi lento ayifundisa kubantu ifile leyo nto Oh. lithi iBhayibheli uJesu Kristu baba wakwathi eshumani message bangcwele ngayibambisisa ngase ngahlala nayo bangcwele ngathi baba ushumani into namandla nje wathi baba ngelinyanga ebandleni wathi lithi iBhayibheli uJesu Kristu wafundisa ngongamandla bangcwele abasudusi baxakeka bathi lokhu kufundisa onjeke uvelaphi Oh, yeah. mase lithi iBhayibheli ngokulandela lithi iBhayibheli kwaphila abantu basukuma abantu makuthe kwaphikisa ngisho abantu ababebanjwe imoya amadimoni ngenxa yokufundisa okunamandla a teaching without a demonstration is dead Oh. uma uzofundisa into wena bese ungayidemonstrate ebandleni leyo into Alright. I can't teach about the Holy Spirit and not demonstrate the Holy Spirit I have to teach and demonstrate the Holy Spirit Yeah, Jesus. uNkulunkulu wazi before bangcwele mina ngibe khona ukuthi ngalolu suku wena uzobukwamukela umoya ongcwele All right. usuneminyaka ewu7 amen uswasindiswa akusinona iphutha lelo Yeah. bangcwele but today it is the plan of God for you to receive the Holy Spirit Yeah. udinga umoya ongcwele bangcwele asingafi ithuba likhona Yeah, Jesus. asingafi ithuba likhona asingafi ithuba likhona I can never preach a dynamic message rather than this one Yeah. ayikho enye message engayishumayela bangcwele anginazi ngisho izambulo ngendlela engifikelwe ngayo oh uNkulunkulu ongcwele Yeah. but yabona le ethi udinga umoya ongcwele and the Holy Spirit is an aim of God Yeah. uNkulunkulu ufuna sihambe ngomoya yonke izinto siyiqonde ngomoya
noma sebekuthuka wena ungabuyiseli ngoba unguNkulunkulu. Ekhaya kuze kuthiwa hayibo la uZamile useshintshile. Amen. Ngathi uZamile usehamba nalento yasekhaya. Yeah. You need the Holy Spirit. Uyacula ngisho indumiso yakho ufuna abantu bewe ngani. Ufuna abantu bephile ngendumiso yakho. Wona lento yasekhaya eshodayo. Yeah. Shodela lento aim kaNkulunkulu and Holy Spirit is an aim of God, but Christ is a process. Oh yeah. uKristu umhlabathi bangcwele ongcwele. That's why kuthiwa akekho ongcwele njengaye. All right. Bangcwele wasenza sa available uNkulunkulu. uNkulunkulu ezosebenzisa isikhathi esifuna ngaso. All right. Angisadingi ngisho ipermission yokususa imoya ukuze ngisebenzise wena. Ngoba wena usiwamukela uJesu Kristu. Amen. Kodwa mina kodwa ukuthi kumele ngihlangaze uNkulunkulu kwehla umoya ongcwele. Ahlele phezukwakho. Mase kwehla umoya ongcwele, mase uNkulunkulu udirect uNkulunkulu. Wena udinga umoya ongcwele nje cha. That is what you need. Can we all stand up as the church? All right. Can we all stand up as the church? Oh yeah, Jesus. Iphiwo zikamoya ongcwele uzubone lo moya ongcwele sihamba naye bangcwele. Uphethe zonke izinto esizidingayo. Yeah. Kuze kuthiwa healing, kuze kuthiwa miracles, kuze kuthiwa knowledge, kuze kuthiwa wisdom, bese kuthiwa zonke lezi iphiwo ivela ngayo. Hey uNkulunkulu ongcwele. Oh, yeah. Lezi iphiwo ayiveli ngoJesu Kristu. Oh yeah. Zivela ngomoya ongcwele. Lo moya ongcwele owehla wayisiphiwo kuthina. Futhi uza neziphiwo phezulu kwempilo yakho. Hallelujah. Ngenzeka namuhla wena dala ufuna ukushumayela bangcwele. Kuphila abantu. Namuhla uzomngena umuntu oza neziphiwo zokuphila abantu, uphilisa abantu. Oh yeah. Igama lakhe ngumoya ongcwele. Anyway. I want to open this chance. Yeah, Jesus. I want to open this chance. Father, allow me under anointing Yeah. to touch your people. I don't have other anything. Anginangisho nomoya omubi wangcwele. All right. Kodwa mina nginomoya ongcwele kuphela. Mina lento ekuwe baba nakimi kuwe. Yeah. Allow me, Father, to touch your people. Touch them. Oh God. I want to open this chance. Ngifuna ukuvula le tap othi mina ngidinga umoya ongcwele bro. Ungangidinga umoya ongcwele just because you need something. Just need the Holy Spirit because bangcwele is the aim of God. Oh yeah. Uyicebo likaNkulunkulu. Phela cha. Lithi iBhayibheli bangcwele. uNkulunkulu wakhuluma kuSamuel. Wathi Samuel, hamba endlini kaJese. Uma ufika endlini kaJese uzongitholela umfana ngizokutshengisa igama lakhe. Ngizokutshengisa ngisho ukuthi ubalithi iBhayibheli uJese waletha bonke abantu abaqualifyayo ukuthi bengaba zinkosi. Yeah. Lithi iBhayibheli wathi uma sevela uDavide, lithi wazwala uNkulunkulu ethi Samuel ethi nangu igama lakhe. Lithi iBhayibheli wathi uDavide uSamuel wabeka izandla phezulu kaDavide. Buka wehlaka ini kwethi igama lawo umoya ongcwele wehlela kuDavide. You want to move and start a church. Yeah. Umfundisi wena ufuna iministry yakhe ikhule. Yeah. You know what? You need the Holy Spirit. All right. Thank you, Jesus. You need the Holy Spirit. Izinto zakhe ayihambi kahle kuba ngathi imile ngashana sekhaya udinga insindiso. Ihambe ngisho ubaba wakho noma wakho insindiso ayiveli. You need the Holy Spirit uze lento ibonakale kuyingophilayo. All right. Umoya ongcwele uyasidirecta yini? Umoya ongcwele ukutshela ngisho nokuthi yabona namhla bakucuphile bafuna ukuthi mangawashi izitsho bathi lento yakhe ayiphili. Oh yeah. Athi umoya ongcwele go and wash the dishes. Uzwa ethi ugogo akhe kodwa lento yaseli lento yalengane yami iyaphila kodwa Nkosi yami. Kanti wena udirector umoya ongcwele eqala. Hey uNkulunkulu ongcwele. Yeah. Bezothisha bethi yazi lengane ibihlupha. Kanti abasazi ukuthi wena usubuyela into yasezulwini. Yeah. Wena usuvela uthi ngisho umuntu odalector ngisho ngakhuluma kanjani ngoba uyathoba wena. Oh uNkulunkulu ongcwele. Yeah, Ngilani imiso zonke zamakhosi. uNkulunkulu uzoniphakamisa. Yeah, Jesus. Oh ngisho even our president can speak a message. Yeah. Athi asihlale emakhaya abantwana. Yeah. Who knows kanti thina uNkulunkulu ugcobe thina ukuthi siqede le corona. Yeah. Ngoba bangcwele likhona ikhambi uJesu Kristu. Yeah. Elithi iBhayibheli lasimemeza khona igama lakhe everything shall bow down. Yeah. Woo! Hey. Okwenze ukuthi wena usuna le corona bayakusola thuna ukhwehlela njalo. Yeah. Woo! Ayi usendaweni right namuhla ngoba khona igama lakhe uJesu Kristu. Today. Today not tomorrow. Yeah, Jesus. Now. Igama lakhe Thank uJesu you, Kristu. Jesus. Everything was made to be about him. Yeah. Wherever we call upon his name, Yeah. uJesu Kristu, Yeah. umoya ongcwele uqala ukusebenza. Into ephemisa uJesu Kristu aqala ukuba semsebenzini, umoya ongcwele aqala ukuba semsebenzini igama laJesu Kristu. Lithi iBhayibheli uma ababili bebathathu behlangene ngegama lakhe nami ngikhona phakathi kwenu. Yeah. Ubani kanti lokho? Igama lakhe umoya ongcwele. Amen. Angazi mina ngenze ukuthi uyagula wena. Hey, nami uyaphila. Yeah. We speak the message of faith. Yeah, Jesus. Ngimncane. That is Hey. true.
And futhi into emncane into enkinga ngami emncaneni bami bangcwele ngisengaphansi kogcobo lika baba angakaphumi Yeah. amen bangcwele ngoba lento yami bayingaphumi ngenalo guidance bangcwele ngizonhlanhlatha njengazo zonke ingceke ezikhona ngaphandle Yeah, Jesus. sendi futhi zincane bangcwele zibizwa uNkulunkulu but into enkinga inayo guidance. All right. Need the Holy Spirit. You need the Holy Spirit. Thank you, Jesus. Yakathenye inceke ihlangana nami edrobheni ithi awusithe wena kwakavula ngisho ibandla Yeah. ngathi mina ngakavula ngisho ibandla uchaza ukuthini anona uNkulunkulu kubize bathi yes uNkulunkulu umfizile manje ungavula ngisho ibandla bathi mina yabona lento engayemukelayo iyona engidirectayo Yeah. angibizelwa ngisho ibandla. I'm not called even to start a church. Yeah. I'm called to function like this. Yeah. I'm called to function in a movement. All right. I want to pray for somebody. Ngifuna ukuvula leli thuba. Hey Nkosi yami. Ayikodwa incane le ndawo bangcwele. Yeah. Ayincane. Yeah. Ngoba khona izinto ezokwenzeka la namuhla. Thank you, Jesus. Okungenzeka gogo wami ma wami wena. Uphupha ngisho amaphupha amami. Ngoba Alright. yabona lento bangcwele ungamwelisha uma ungcelisha amaphupha kayangcola ebusuku. Oh, yeah. Angcoliswa izinto ezazikhona. Uyazi mfundisi ukuthi uJona wayeyinkinga kulamadoda ehamba umkhulu. All right. Lamadoda ahamba umkhulu bayikhonza uNkulunkulu wabo. Futhi lamadoda ahamba umkhulu ayijwayele ukuyihambela ekhonza ubhali bangcwele. Yeah. Uma ehamba lamadoda ahamba ngomkhumbi kwabo kwangena umuntu asiyekeni uJohn wayebalekelayo kwangena umuntu orong emkhunjini Oh, wabo. yeah. Amen. Uma engena umuntu orong emkhunjini wabo Yeah. ukuze umkhumbi wabo uqhubeke kuhambe smooth kwamele beqale bekhipha uJona. Ufuna namhla sibuka uJona njengesitha. Bamba uJona sifuna simbuke njengesitha uJona ayanda icebo laNkulunkulu but sifuna simbuke njengesitha. Kulawa amadoda ayikhonza uNkulunkulu wabo. Ukuze umkhumbi walamadoda ukwazi ukuhamba kahle kwamele ekhipha uJona All right. emkhunjini. Kunezinto nawe omele uyikhiphe namuhla. Yeah. Ukuze umkhumbi wakho ukwazi uqala ukuhamba kahle. Okay. Wena ufuna impilo yakho ihambe kahle ibe smooth. Inkinga sikwazi ukufaka lo moya ongcwele baba kusakhona izinto ezimbathile. Oh. Kumele siqale sikhiphe uJona kuqala. Yeah. Ngoba ubathe ngisho nale moya yomjolo, nemoya yokuthakathaka. Yeah. Kumele siqale siphulukise yona kuqala. Mase siqale ukwazi uwombotha lento engumoya ongcwele clean ezulu ngoba ayikwazi ukuhlala emhlabathini ongcolileyo. You need the Holy Spirit. Nalo moya ongcwele uyihila. Before bangcwele ngibizela abantu abadinga umoya ongcwele. Yeah. Uyazazi izinto zembathile wena ungumuntu omusha. Yeah. Ngisho umdala. Umkwakhelana wakhe ethenga imoto uvele ube nenzondo. Yizo lezi zinto esikhuluma ngazo nje. Yeah. Ezimoto. Ngifuna ukuvula lelo thuba bangcwele beside kuze laba abantu abadinga umoya ongcwele. Kodwa ngifuna ukuvula lelo thuba athi mfundisi. Hayi futhi ungambiza umfundisi. Athi ndodana kaMfundisi uNtsele. Amen. Khona izinto engiyimbathile. Yeah. Ngisho ngisathandi nami. Ngisho ngivuka ekseni vele kufikele umoya. Yeah. Beqale sikhiphe lo moya qala. Deliverance is needed before bangcwele sehlisele lo moya ongcwele. Ngoba okweza ukwehla kubantu abathile. Awukwazanga ukhethe bangcwele uisolate ngoba uisolate. Wehlela kwa wonke umuntu owayekhona eJerusalem ngosuku lePentecost. Uzokwehlela kini enikhona kule ndawo. Yeah. That is an assurance that I give you today. Uyazazi izinto ezikubambile. Ngifuna ukuvula lelo thuba bangcwele. Ngiyadlula futhi bangcwele. Uyazazi izinto ezikubambile wena. Uyazazi izinto ezikubambile. Yeah. Ngisho ukuthi uyadumisa sinankinga. But Yeah. khona izinto ezikubambile. All right. Please come forward. Yeah, Jesus. Come forward. We are all the children of God. And let's hleke ukuthi wena khona izinto ezikubambile. Come Yeah, forward. Jesus. Thank you, Jesus. Come forward. If you don't see the need, I will pass by. Yeah. But don't ungasho ukuthi umoya ongcwele masuhlela kwabanye uthi umoya ongcwele uya-isolate Yeah. because wena wazange uyi-avail. Come forward. Awuwamukeleni uJesu Kristu, mamukele uJesu Kristu. But into eyinkinga ngezinto ezikubambile wena zikhodela back. Lithi iBhayibheli bangcwele wakwathi ubaba eshumala ebandleni bangcwele nami sengumuntu weyitori. Yeah. Zimnandi futhi bangcwele izitori zababa Yeah. zinesifundiso. Wakwathi ubaba eshumala ebandleni lithi iBhayibheli wathi baba kwanginomuntu wayesuka eGoli. Amen. Lo muntu mayesuka eGoli bangcwele ephethe imithwalo nemali eyovakashela umndeni wakhe. Uma lo muntu efika bangcwele lithi iBhayibheli wawa emgodini. Amen ngcwele. Uma engena emgodini bangcwele kwaqhamuka abafana abathile bafuna ukumdonsa emgodini but lo muntu lona wafuna ukuphuma lezi zinto ayiphethe. Amen ngcwele. Uma intambo lithi bathi abafana intambo yaqashuka dadala lezi zinto ayiphethe ngoba thina sikwazi ukukhipha wena kuphela. Yeah. Lolu bisho kuzo okulo njengamanje. Qala udedele lezi zinto ayiphethe. Khona izinto ayibambe ngezandla zakho zeqhabuka intambo.
uthi asilazi ihora bangcwele khona sisegathini zokudina. Yeah. I want to avail this tent bangcwele. Ngiyalivula ithuba bangcwele ofuna bangcwele ukuthi bangcwele simlekelele ngemthandazo. Umthandazo qha angiphethe ngisho amafutha bangcwele ngibesho nale washo. Ngenze ukuthi bangcwele ningayibinetele yabo. Phela siphila esikhathini esinzima njengamanje. Sixwaye ngisho bangcwele ngisho kuthiwa sesishade sesigqoka ama-ring bangcwele bethu asibeke izandla abantu ama-ring. Sekumele sivele sigumule konke bangcwele sikubeke bangcwele ukuze sithinte abantu ngezandla ey'kahle. Bangcwele ngifuna ukuvulalela ithuba. I want to open this chest. Jerusalem, my sister. I want to open this chest. Come forward, my sister. Where is this one? Come forward. I want to open this chest. Yeah, Jesus. I want to open this chest. I don't know why the Holy Spirit said I should touch you. I'm prophesying bangcwele. Lento yasezulu iyakhuluma. But ngifuna ukutshengisa bangcwele ukuthi uNkulunkulu unamandla amangakanani. God has power to do all things. Ngayo Jesu Kristu bangcwele esamukelayo. Samukela uJesu Kristu onamandla. Ogama lakhe ungumoya ongcwele. Yeah, Jesus. Asaya limandaya libakhano siyete. Yeah, Ula Jesus. saya liende lebekhano siyete leprasanta mandolo bokono siyate. Spirit of God, hey ya moya ongcwele. Spirit of God, hey ya moya ongcwele ngegama lika Jesu Kristu. Yeah, Jesus. Moya ongcwele, moya ongcwele, moya ongcwele, moya ongcwele, moya ongcwele. Moya ongcwele ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Moya ongcwele, moya ongcwele, moya ongcwele, moya ongcwele. Moya ongcwele ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Moya ongcwele, moya ongcwele ngegama lika Jesu Kristu. Ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. uNkulunkulu onamandla, whatever difficulties uNkulunkulu ongcwele nawo. uNkulunkulu onamandla empilweni yakhe, uNkulunkulu onamandla. I'm setting her free ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. I speak the name of Jesus Christ, uNkulunkulu onamandla. I deliver her. Yeah. By the name of Jesus Christ, uNkulunkulu ongcwele ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Tell us please according to igama lika Jesu Kristu that everything shall bow down and tongue shall confess that the name of Jesus Christ is above everything. I call upon the name of Jesus Christ. 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 Ibizi igama lika Jesu Kristu. Ibizi igama lika Jesu Kristu. Spirit of God. The Spirit of God. Moya ongcwele upon her. Upon her Holy Spirit. Upon her Holy Spirit. Upon her Holy Spirit. Upon her uNkulunkulu ongcwele. Send the angels, God. Send the angels uNkulunkulu ongcwele phezu kwakhe njengamanje uNkulunkulu ongcwele. Moya weqiniso, moya oqobileyo. Moya namandla phezu kwakhe uNkulunkulu ongcwele. Spirit of the living God. Yeah, Jesus. Mandala basiyente lebesanda labakhando siyente. Una santa leprasanta mandolo bokondo siyente. Yeah, Jesus. Thank you Jesus. Thank you, Jesus. Ungasali ngaphandle. Ungasali ngaphandle. You need the Holy Spirit. Yeah. Not everybody we touch Yeah. uzowaphatha. All right. That is not the doctrine that I come from scriptures. Yeah. Lithi iBhayibheli abamukela umoya ongcwele bangcwele. Yeah. Bakhuluma ngeilimi ezintsha. Yeah. That is what is in the doctrine. Yeah. Ungasali ngaphandle. Yeah. Okay bangcwele njengamanje ngizobala nje kathathu uma bengekho abantu abadinga deliverance endlini abasuke benazo. Yeah. Ngizobe sengidlulela kwabadinga umoya ongcwele. 1. Bangcwele ungasali ngaphandle ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. 2. Ungasali ngaphandle ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Sengokugcina ungasali ngaphandle. Kanti lezi zinto zikubambile. Uyazazi wena. Zikubambile lezi zinto. 3. Thank you Jesus. Umusa wako siubonile ikazili nikopoza umusa wako wako
ufuna umoya ongcwele, uma ufuna umoya ongcwele nje cha, uyamazi uyamdinga umoya ongcwele. Ulitholile iqiniso ukuthi uJesu was the process, but Holy Spirit is the aim. Yindaba ngithi umoya ongcwele aim, ngoba uNkulunkulu edala umhlaba wathi asenze umuntu abe umfanekiso wethu. Ngoba umoya ongcwele uNkulunkulu umoya leqiniso. Abamkhonza ngomoya. How can you worship God without the Holy Spirit? Udinga umoya ongcwele qha. Lewe le ndumiso onayo uma ufuna ukuyenza ibe dynamic udinga umoya ongcwele. Uma ufuna ukushintsha leli voice onayo uyenze ke i-worship udinga umoya ongcwele. Uma ufuna ukuthinta le uma ufuna ukushintsha lezi zanto nazo uzenze bangcwele zonke into ezithintayo iphumelele udinga umoya ongcwele. You need the Holy Spirit in every steps of your life. Bangcwele sodumisa emva kwalokho bangcwele abasedinga umoya ongcwele ngizobabona phambili lapho stay. Themba lami nguwe, ithemba lami, ithemba lami nguwe, ithemba lami, ithemba lami nguwe, ithemba lami, ithemba lami nguwe, Nkosi ithemba lami, Nkosi yami, ithemba lami nguwe, elibasaya lamakalo siyenza, ithemba lami Jesu, ithemba lami nguwe, Nkosi yami. Inhliziyo yakho la ukhona uNkulunkulu kule ndawo njengamanje. Ithemba lami Jesu, uwe Nkosi yami. Moya ongcwele uzohamba phansi kwey'tulo njengamanje. Ithemba lami Nkosi, uwe Nkosi yami. Ingelosi sizohamba phansi kwey'tulo njengamanje. Khona abantu abazoqala bebanje umoya ongcwele, abanye bazoqala bekhulume ngezinto ezintsha, abanye bazoqala bezwe ama-pain emzimbeni. You know why umoya ongcwele ukuset up free ey'ntweni ezikubambile. Abanye they will begin to speak in the new tongues because the Holy Spirit is upon this place. Themba lami Nkosi, uwe Nkosi yami, themba lami ongcwele.
Umandoya libasanta librasiente. Sula bakando lobo siente le mehanda la bakando siente. Ula yende le mesaya lianda la bakando lobo siente. Begin to pray. Begin to pray. Begin to pray. Ula basiente le presanta li bakando lobo siente. Le besanta lianda la basanta li bakando siente. Una siente le presanta li bakando siente. Una siente le presanta li bakando siente. Una siente le presanta li bakando siente. I'm setting them free upon the hand of the evil. When I speak the word of restoration upon their lives. Amen. Thank you, Jesus. Words of restoration upon their lives. For your family, on a man in the first one. Guide them, Kulukulam, when any big agata. Please, the Sibulam, Kulukulam, when you go to be a full of Queen. Kulukulam, never figure out what I'm back in Kamala, Kulukulam, Foka babalekela kula balungile baloteka. Jehova nkulunkulu ngwele lumusisa batala bakengele. Jehova wayekhona umhlaba ngabibikho. Nkulunkulu ngwele batha abantwana bakho. Nkulunkulu ngwele babesebebe kule Jehova. Nokwesaba kufika ngesitha. Nkulunkulu ngwele bakho uthabathemba lakho likhulu. Abana kujapiswa nkulunkulu ngwele. Nkulunkulu namandla the Spirit of God upon this place. God protect them nkulunkulu ngwele. There is nothing that is impossible unto you. God, I speak change upon their life. Healing upon their lives. Those who are captured by the devil, deliver them. What lies please what everything shall bow down and tongues shall confess that the name of Jesus Christ is above everything. What what is yakulula ngalo what moya yahamba ngegama la Jesu Kristu waseNazareth. Nkulunkulu abantwana bakho baphambi kobuso bakho ngimncane uNkulunkulu namandla kunabo. Nkulunkulu ongcwele yethela kule ndawo uNkulunkulu ongcwele kwanda abantwana abantu abangena ngomnyango umncipha abaphumayo. UJehova igama lakho uNkulunkulu ongcwele gcwalisa inceka lethu ngoqobo. uNkulunkulu namandla yembatha umndeni wayo uNkulunkulu ongcwele uthe uNkulunkulu namandla isitha uNkulunkulu namandla sivukela abantwana bakho kodwa bakho abayakuthinta ngoba icebo lakho ngevinjwe umuntu. UJehova wathi abathinta ingcezu zakho wathi nanoma iphuni imoto bavukela lo wahlulela wathi uNkulunkulu ongcwele noma isiphi isikhala sebekele thina asiyophumelela uNkulunkulu ongcwele wathi okungenzeki kubantu kwela kuyenzeka wathi akukho lutho olungenzeki kuwo uNkulunkulu ongcwele ukukhuluma izinto zenzeke. Yele bebe siya ya uJehova igama lakho moya ongcwele moya ongcwele moya ongcwele umoya omubi ugcwele izwe lonke. uNkulunkulu onamandla ulethe ukwesaba kubantwana bakho uNkulunkulu ongcwele. uNkulunkulu wena wawazi ukuthi ngalesi sikhathi kogcwala umoya omngaka. UJehova uNkulunkulu onamandla igama lakho. UJehova Hashophethe uNkulunkulu oyinkemba. UJehova Shalom uJehova Nisi. UJehova Adonai uJehova Oli. uNkulunkulu igama lakho uNkulunkulu ongcwele
gcwalisa abantwana bakho ngomoya ongcwele uNkulunkulu onamandla ukwesaba kungabafikeli uNkulunkulu onamandla icebo lakho alifezeke phezu kwempilo zabo unguJehova igama lakho uNkulunkulu ongcwele abadinga ama-promotion emsebenzini after this uNkulunkulu ongcwele uNkulunkulu ozobonakala enguNkulunkulu phezu kwempilo zabo uNkulunkulu ongcwele ozomuva bakhaya bahlalise namakhosi bengelutho ani uNkulunkulu onamandla wakwazi ukuhlalisa unyonga wahlalisa namakhosi wathi uDavide wena uvumela umusa phambi kobuso bami uNkulunkulu ongcwele unguJehova uNkulunkulu onamandla ozodeka itafula phambi kwezitha zethu uNkulunkulu ongcwele ozoshintsha indlela esikhuluma ngayo ushintsha indlela esicabanga ngayo sicabangiso kwakho sikhulumiso kwakho unguJehova uNkulunkulu onamandla isandla sakho sokunene sinamandla okuphilisa uNkulunkulu ongcwele wena unguNkulunkulu obonakala ngamalanga phakathi kwethu unguJehova igama lakho uNkulunkulu ongcwele hamba phakathi kwethu unguNkulunkulu ophilayo usenze sibe munye uNkulunkulu ongcwele uNkulunkulu onamandla umoya wokugxeka nomoya wokwahlulela ngiyawehlula ngalesi sikhathi uNkulunkulu ongcwele umoya wokwahlubuka uNkulunkulu onamandla wahlula ngalesi sikhathi egameni likaJesu Kristu waseNazaretha Jehova uma kule ndawo ukhona umuntu I have never had this feeling uNkulunkulu uyangiqala ngisho kule ndawo ingiqala ngisho kule ndawo bangcwele but because it is the anointing of my Father I have it too uma kukhona umuntu okule ndawo ohlamba hamba ahlushwe bangcwele namaphatha la ngemuva la bangcwele la ngakuspinal cord ngaye maceleni bangcwele ahamba mhluphe uma ukhona kule ndawo uyazi ngisho uhlele etafuleni akwazi ukuhlala ngithi ungathi ungahlala ungamela uvele kube buhlungu kule ndawo uma ukhona kule ndawo please your healing is in here umoya wakho umoya uNkulunkulu okuphilisa kule ndawo ngisho ukuthi ubugula uhlushwa njena imlenze kepha uNkulunkulu ngivezela bangcwele lo ohlushwa lezinto la bangcwele vele kube buhlungu la kushise nje bangcwele engakwazi ngisho ukuthi ahlale kanje ngathi ngavele yamene kanjeni kuze benokuthula ngivula lelo thuba uma ukhona kule ndawo thank you Jesus uma ukhona kule ndawo bangcwele umthandazo singawubalekeli umthandazo unamandla ukusikhuluma uyazi ukuthi isizukulwane sakhe esizayo yakwazi ukuthi usithandazele singabi lutho uma ubalekela umthandazo uzophila ngani uNkulunkulu namandla noma ukugula semzimbeni ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha ngiyamkhulula uNkulunkulu ongcwele uNkulunkulu namandla ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha siyabenza ngongcwele uNkulunkulu ophilisayo uphilisa uNkulunkulu namandla ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha phila in the name of Jesus Christ be healed by the Spirit of God be healed hail the Spirit of the living hail among them be healed phila moya obonakala umoya okhathaza amathambo phila njengamanje ukubona arresta wonke umoya kulomzimba umoya biphuma njengamanje kulomzimba omgqilaza ukuthi ubonakale ngomoya ogula phuma njengamanje kulomzimba ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha be healed phila in the name of Jesus Christ ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha thank you Jesus Christ uNkulunkulu onamandla phezu kwaleli thempeli naloma imuphi umoya oNkulunkulu onamandla umubi obonakala imoya yolaguniya uNkulunkulu ongcwele ezikuthanda konkulu uNkulunkulu onamandla njengamanje speak the word upon her life I declare the Spirit of the living start moving right now in the name of Jesus. Hey, Spirit of God. Hey, Yamangwan. Hey, Yamangwan. Hey, Yamangwan. Hey, Yamangwan. Hey, Yamangwan. Hey, Yamangwan. Wena kuko namandla uthi la ngaphili khona ufika uphilise unguJehova igama lakho wathi lasiza khona ukuthi igama lakho uNkulunkulu ongcwele wathi siyakhulula ngalo uNkulunkulu namandla ngalesi sikhathi uNkulunkulu namandla likhulula amandla uNkulunkulu ongcwele ukuphilisa kuko namandla noma yimithi imoya uNkulunkulu namandla embophelayo uNkulunkulu ongcwele ukuba kuko namandla manifest as sickness uNkulunkulu namandla ngiyamkhulula ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha moyo namandla moyo ophilayo uNkulunkulu ongcwele uNkulunkulu namandla wowadala izulu umhlaba konke wabeka ngaphansi kwenyawo zethu wathi nanoma yiphi la simemeza khona igama lakho wathi sinamandla okukhulula wathi sohamba phezulu kofezela bengasenzi lutho neyinyoka singasenzi lutho
wathi uNkulunkulu ongcwele kuyakusiluma kubo namandla sisebenza khona igama lakho wathi siyakukhulula ngisho kubo namandla siphilisa abagulayo uJehova igama lakho philisa ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha spirit of healing uNkulunkulu ongcwele noma yiphi imoya uNkulunkulu namandla efuna ukumanifesta phezu kwalomzimba ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha uJehova igama lakho moya ongcwele ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha I speak words of deliverance upon her life in the name of Jesus Christ uNkulunkulu ongcwele philisa ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha phela uNkulunkulu nabaphela moya oqebile ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha uNkulunkulu uNkulunkulu namandla ngizama umntwana wakhe inceki yakho phambi kobuso bakho uNkulunkulu namandla anginawo amandla okuphilisa kepha nguwe Jehova namandla okuphilisa kodwa uNkulunkulu namandla ngikholwa ukuthi la sibemeza khona igama lakho wena wethu uNkulunkulu ophilisayo wethu uNkulunkulu namandla ngiza nenceki yakho uNkulunkulu namandla wena wazi ukugula endapho uNkulunkulu namandla wena wazi uNkulunkulu namandla into ekhathaza amathamba akhe uNkulunkulu ongcwele ngibemeza igama lika Jesu Kristu waseNazaretha ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha I am setting her free I'm setting him free uNkulunkulu ongcwele I'm setting him free I'm setting him free I'm setting him free upon the hand of the devil in the name of Jesus Christ I'm setting him free upon the hand of the devil uJehova igama lakho libasaya librasanta bandolekhosia moya oqebileyo uNkulunkulu ophilisayo uNkulunkulu namandla wena awukhona umhlaba ngabibikho wena Jehova uNkulunkulu ongcwele odalayo wena ophilisayo yehlela phezulu kwaleli thempeli uNkulunkulu ongcwele in the name of Jesus Christ uNkulunkulu namandla uJehova igama lakho thank you uNkulunkulu ongcwele uNkulunkulu namandla abantwana bakho bakule ndawo uNkulunkulu ongcwele siyabonga Jehova siyabonga uNkulunkulu namandla ngembathe uNkulunkulu ongcwele kuyo yonke imoya ekhona uNkulunkulu namandla bonakala uNkulunkulu ophilayo phezulu kwempilo ehambi phezulu kwenceko oyibeke endleleni uNkulunkulu namandla umzimba wakho uhlangene kule ndawo uNkulunkulu ongcwele usisi izandla uNkulunkulu namandla zogcobo libeke kule ndawo uNkulunkulu namandla bonakala uNkulunkulu obisusayo uNkulunkulu ongcwele I pray Father in the name of Jesus that whatever uNkulunkulu ongcwele ayithika ngezandla zakhe ishayile uNkulunkulu ongcwele alusizimbu zakho uNkulunkulu ongcwele ngendlela eqondileyo uNkulunkulu namandla I pray whenever uNkulunkulu ongcwele lakhuluma khona ahola umoya ongcwele uNkulunkulu namandla I pray to you must guide her ihambile uNkulunkulu ongcwele nabantwana bakhe nomndeni wakhe uze uNkulunkulu namandla ufihle ngisho nezihlobo zakhe uNkulunkulu ongcwele uNkulunkulu namandla ngisho nalaka asebenza khona uNkulunkulu ongcwele bonakala uNkulunkulu ophilisayo uNkulunkulu osindisayo uNkulunkulu namandla omsusa kulesi step umuse kwesinye uNkulunkulu ongcwele I speak words of success uNkulunkulu namandla upon this place I speak uNkulunkulu ongcwele bonke abantwana bakule ndawo uNkulunkulu namandla amazokuphumelela uNkulunkulu ongcwele abayiphila kwabo uJehova uNkulunkulu ongcwele igama lakho uNkulunkulu namandla uNkulunkulu ongcwele ngiyabonga belini Jehova uNkulunkulu ongcwele ukuba ungisebenzise ngikhulume phambi kwenceki zakho naphambi kwezimvu zakho uNkulunkulu namandla uJehova igama lakho uNkulunkulu ongcwele ngembathe uNkulunkulu ongcwele thank you Jesus yalaba sai Chayizatha inkulu bazalwane Hallelujah Hallelujah Speechless asezohlala phansi sile kanjalo bazalwane uma ke se